That's true, but the most of the people are here. I mean, they are coming regularly. You know? No. No, he doesn't know. Sorry. No, you say, give us, I understand. give a book or something. Where's He will get you one book coming. Yeah, could you give one for him? Who else needs travel, Amaro? Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivaradhari Gopi Jana Vallava Girivaradhari Gopi Jana Balaba Girivaradhari Gopi Jana Vallava Girivaradhari Yastodanandana Prajajana Ranjana Sudanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamunatiravanachari Yamuna Tira Vanasari Yamunatira Vananachari Yamuna Tira Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Vallava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Vallava Girivaradhari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanasari Jayatha Madhava Kunjavihari Radha Madhava Kunjavihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Jai Harinam Sankirtan ki. Jai Shri Gaunitai ki. Shri Jai. Baladev Subhadra ki. Jai Go Premanande. Hari Bol Shri Damadabas ki. Jai Kartik Bhatt ki. Jai His Holiness Janananda Maharaj ki. Go. Hare Krishna.
So, vanakkam. As we're coming from Sri Lanka or Tamilan backgrounds. Yeah, mostly yeah. Welcome. And how many of you can understand English? இதுல எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியுது? A little exercise. Put your hand up if you can understand. Most of them understand English. Some don't. Anyway, it's nice in their mother tongue. Mother tongue. Yeah. Some devotees are from Germany or Switzerland or Ukraine or somewhere. So what shall I do? Do you have a special verse today to speak on? Maharaj, you can choose whatever. Any verse, yeah. anywhere. Yeah. But we'll choose it from Bhagavad Gita today. Yeah. Okay. We've opened here. Boom. 9th chapter. 9th chapter, yeah. Text 13. 13. 13. 30. 30. 1-3. 1-3, yeah. 1-3. Lucky 13. Today, what day we? Okay, Maharaj. 6th November. And we're on the last, 3 days left today? Yeah, it's 3 days. 3 days left of the month of Kartik. Huh? இந்த 3 நாட்கள் இருக்கின்றது வந்து இறுதியாக இந்த கார்த்திக் மாதம் முடிவதற்கு. Great opportunity for everyone to take advantage of this month. எல்லோருக்கும் நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இது இந்த மாதத்தை நாங்கள் நல்லா பயன்படுத்துவதற்காக. And you just sang the song Damodarashtakam. நீங்கள் வந்து இப்ப நாங்கள் இப்ப படிச்ச தாமோதராஷ்டகம் நாங்கள் பாடல் படித்தோம். Offered a lamp to the beautiful deities of Yasoda Damodar. நாங்கள் வந்து விக்கிரங்கள் யசோதா தாமோதர விக்கிரங்களுக்கு இந்த நெய் விளக்கை நாங்கள் கற்பணித்தோம். Mother Yasoda about to tie Krishna up to the mortar. தாய் யசோதா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தாமோதரரை வந்து அவரை கட்ட முயற்சி செய்தால் உரல்ல கட்டது முயற்சி செய்தால். I don't know if you do that in Sri Lanka. You tie naughty boys up to the mortar? எனக்கு தெரியாது நீங்க இலங்கையில் வந்து நீங்க மாதிரி What do you do with naughty boys? குலப்படியான சிறுவர்களை கட்டறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்களா நீங்கள்? What do you do with them? Huh? Tie them up? Ooh. Naughty boys. Yes, but that's one kind of tie up, but we're all tied up in this material world in another way, huh? ஆனால் அது ஒரு வகையான கட்டுதல் வந்து நாங்கள் எல்லோருமே வந்து இன்னொரு வகையான முறையில் வந்து நாங்கள் எல்லாம் கட்டுண்டுள்ளோம் இந்த பௌதிக உலகத்திலே. If someone ties you up, how do you feel? ஒருத்தர் யாராவது உங்களை கையை கட்டிவிட்டால் நீங்கள் எப்படி உணர்வீங்கள்? How do you feel? Feel good? You feel bad? Have you ever been tied up? You have? You're a naughty boy? Not yet. Still time. There's another kind of being tied up. That's rope. That's easy. You can see. Hands bound, legs bound. Can't move. நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது கால்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது உங்களால் அசைய கூட முடியாத ஒரு நிலை இருந்தால். Can't eat your dal. Is that what you said? அசைய முடியாம இருக்குது. Sound like couldn't eat your dal. No more idli, no more dosa, you're tied up. உங்களுக்கு எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்க நிலையில உங்களுக்கு தோசையோ இட்லியோ சாப்பிட முடியாம இருக்குது. Gag on the mouth. But they put this. I mean வாயை கட்டி விட்டால் miserable, huh? ஒரு பெரிய ஒரு அபத்தமான நிலையில நாங்கள் இருக்கிறோம். You just want to get out of that. Get out of there. அப்ப அதில இருந்து நாங்க வெளிய வரதுக்காக முயற்சி செய்வோம். Let me go, release me. தயவு செய்து என்னை விட்டு விடுங்கள் என்னை இதில இருந்து கட்டில இருந்து அவிழ்த்து விடுங்கள். We don't realize that we're all tied up in this world. நாங்கள் யாருமே உணர்வதில்லை நாங்கள் எல்லோருமே இங்கே கட்டுண்டுள்ளோம் வந்து. By another kind of rope. இது வேற வகையான கயிறால் கட்டப்பட்டுள்ளது. I don't know in Tamil, but in Sanskrit I believe the name for rope is guna. கயிறு குணம். I mean இது வந்து சமஸ்கிருதத்துல வந்து குணம்னு சொல்றது வந்து. And it means rope. It also means something else. What does it mean?
அதுக்கு வேற ஒரு பேர் இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? It's not Tamil, it's Sanskrit that word, huh? Guna. And that is the rope, no? Rope, and it also means something else. Guna. Pardon? A fool, a goon. In English we say a goon, that means a fool. Gunam. Goon. I mean guna. Guna. Yeah. Same word, same spelling, everything. It has a similar meaning, but it's slightly different. ஒரே அர்த்தம் தான். அது குணம்னு சொல்லப்படுகின்றது வந்து மூன்று குணங்கள். The three modes of nature, the gunas. மூன்று இயற்கை குணங்கள். The three modes. We're bound up in the three modes. நாங்கள் வந்து மூன்று குணங்களால் கட்டப்பட்டுள்ளோம். You don't realize it. Now, if you wake up, say for instance, you can't remember. Well, not say born. You were born into a cave. You know, cave. நீங்கள் வந்து பிறப்பிலே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கூட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது வந்து. You've never been out of the cave. நீங்கள் அதிலிருந்து வெளிவரவே முடியாது. That's all you know. That's all you know. அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து. You don't know anything else. அதை விட உங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. You think that's normal. இதுதான் எல்லாமே வளமை என்று நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். You've never seen the sun. நீங்கள் சூரியனை பார்க்கவில்லை. You've never seen the world outside. நீங்கள் உலகத்தை இதை விட்டு வெளியே பார்க்கவே இல்லை. If someone starts to tell you about it, you may not believe them, right? வேற யாரும் உங்களுக்கு I've never seen that. மத்த சொல்ல வந்தால் உங்களுக்கு அதை நம்பிக்கை கூட இல்லை. I only know my cave. This is the only truth. I've not seen anything else. அப்ப நான் அந்த Now if someone comes in from outside, then that cave is it's not very nice, huh? அப்ப வெளிய இருந்து யாரும் வந்தால் அவங்க யோசிப்பாங்க இந்த நாங்க இந்த கூட்டுக்குள்ள அடைத்திருக்கமே அது அழகா. So like that, we're so accustomed, we're so familiar with our present situation, we think our present situation is normal. அப்ப அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு பழகின நாள் வந்து இந்த கூட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து பழகினவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இயற்கை வளமையான ஒரு குணம் என்று வளமையான நிலை என்று நினைக்கின்றோம். You think it's normal to get old. இது வந்து வளமை வயோதிபராக வந்து ஒரு வளமை என்று நினைக்கின்றோம். இறப்பது வந்து ஒரு வளமை என்று நினைக்கின்றோம். You think it's normal for when your hair goes gray. என்னுடைய தலைமை வந்து நரைக்கும் போது வந்து இது வளமை. You can't see properly. ஏன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு You don't like it, but that's part of the deal. கண்களால் பார்க்க முடியல. இது வந்து ஒரு எல்லாம் ஏதோ சம்பந்தப்பட்டதுல என்று நினைக்கிறோம். So many things we accept as normal, toothache, this, that, the other, headache, and so many things, quarrels and anxiety. நாங்க சண்டை வந்து மத்தது பார்வை குறைவு இது எல்லாமே நாங்கள் வந்து பயம் இது எல்லாமே வந்து வளமையான விடயங்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம். And when something a little different comes along, okay, that's not very nice, but வேற யாராவது வந்து திடீர்னு சொன்ன வந்தால் அது எங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் வந்து. Just like you had in Sri Lanka, right? There was a long time there was strife there, fighting going on. Many of you were here, I think, because of that. Isn't that right? Yeah, that's right. இப்ப இலங்கையில் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் வந்து அங்க போர் நடந்தனால தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றோம். And now we have devotees and people here from Ukraine because another nasty situation. இப்ப வந்து யுக்ரைனில் போர்னால் வந்து இங்கே சில பக்தர்கள் இங்கே வந்து இருக்கிறார்கள் வந்து இன்னும் ஒரு பிரச்சனை. But every situation in this world in one sense is not normal. It's not comfortable. அப்ப ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் வந்து உலகத்தில் வந்து இது அசௌகரியமாகவே இருக்கின்றது வந்து. We're controlled. நாங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். We're bound up by the laws of nature. நாங்கள் இயற்கையால் வந்து கட்டுப்பட்டுள்ளோம் வந்து. And you have to. How many of us can say I will not die? யாராவது இதல சொல்ல முடியுமா வந்து Who can say that? நான் இறக்க மாட்டேன் என்று சொல்ல முடியுமா? யார் சொல்ல முடியும்? I bet you can say it, but can you do it? நீங்க சொல்லலாம் நான் இறக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆனால் அது Can we avoid death? அதை தவிர்க்க முடியுமா இறப்பை? Yes? No. Can we avoid death? இறப்பை யாரால தவிர்க்க முடியுமா? இல்லை. No. Not in this world. It doesn't matter who you are, even you're Ravana. Ravana? Ravana. Did he avoid? Ravananane முடியல. He tried his best, huh? He was pretty good. He had a pretty good go at it.
அவர் நல்ல சில இதெல்லாம் செய்து பார்த்தார். He even got nectar, you know, he got nectar inside his chest. He had this. Ravana. Yeah, Ravana. Couldn't die, couldn't kill him. அவர் நினைச்சார் வந்து இந்த இதயத்தில் வந்து என்ன சொல்ற அமிர்தம் இருக்கின்றது வந்து யாரும் என்னை கொல்ல முடியாதுன்னு நினைத்தார். That's why Ram is shot, boom, shot it out. அப்ப ராமர் வந்து அம்பாள் அவரை துளைத்தார் வந்து. Hiranyakashipu, he tried to avoid death. இரண்யகசிப்பு பெரிய அசுரன் இருந்தார் வந்து அவர். Modern science, huh? They're trying to make you deathless. Scientists. Modern science. அப்ப பெரிய நவீன காலத்து விஞ்ஞானிகள் நினைக்கிறாங்க வந்து நாங்கள் இறப்பை நாங்கள் நிறுத்தி விடுவோம். The doctors, so on. வைத்தியர்கள். It's just the nature of this material world. The body will die. இதுதான் இயற்கை, இந்த உடல் இறக்கணும். Because we identify with this body. நாங்கள் வந்து இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். I'm English, I'm Swiss, I'm Sri Lankan, I'm Tamil. நான் வந்து சுவிஸ் நாட்டை சேர்ந்தவன், நான் வந்து இலங்கையை சேர்ந்தவன், நான் தமிழன் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். Anything comes, it's disturbing our identity. ஏதாவது எங்களுடைய அந்த அடையாளத்தை குழப்பமாக இருந்தால் அடையாள சம்பந்தமாக like we've woven our own kind of like, you know, what they get these certain flies, they make a cocoon around and they make their own kind of like you know, prison practically. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கே நாங்களே ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். We're bound up in this world by our karma. நாங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து கர்மத்தினால் பந்தப்பட்டுள்ளோம். The modes of nature are just according to our karma, they're putting us in different situations. எங்களுடைய கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து இந்த இயற்கை வந்து பல வகையான சூழ்நிலையில் எங்களை வைத்திருக்கின்றது. And that will carry on unless we change our desire. இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் நாங்கள் எப்ப எங்களுடைய ஆசையை நாங்கள் மாற்றம் செய்கின்றோமோ. Now when you go to the temple, who do you worship in Sri Lanka? Murugam? Who do they worship in Sri Lanka? நீங்க யாரை வழிபடுவீர்கள்? You worship Lord Murugam. Yeah, okay. Murugam Bhakta. Yeah. Here are very many followers of Lord Murugam. And there's the son of Lord Shiva. But what do you worship him for? He is worshipable. You can say he's the son of Lord Shiva. He's not an ordinary person. அவர் வந்து முருகன் யாரு? சிவபெருமானுடைய மகன் வந்து அவர் சாதாரண நபர் இல்ல வந்து அவர் வழிபடக்கூடியவர் வந்து. What do you ask him for? அவர்ட்ட போய் நீங்க என்ன கேப்பீங்கள்? What are you asking for something? Have you been to you have it in Sri Lanka also. Have you been to Kuala Lumpur in Malaysia? நீங்க யாராவது நீங்க மலேசியா கோலாலம்பூருக்கு சென்றிருக்கீங்களா? Many Tamil people and from Sri Lanka and from the mainland, both in Malaysia. Malaysiaல வந்து You've been to Kuala Lumpur? No. And there's a place they call Batu Caves. Batu Caves. Yeah. Stone. It's big caves high up in this hill. Maybe 300 or 400 steps you have to go up to reach the cave. அங்க அந்த பட்டு கேவ்ன்ற இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 300 400 படிகளை ஏறி நாங்கள் செல்ல வேண்டும் அந்த இடத்துக்கு வந்து. And then there is a deity of Mariamman. You know Mariamman? அந்த குகையில் வந்து மாரியம்ம விக்கிரம் அங்க வைத்திருக்காங்க வந்து. And every year they have this festival, and I think you have it in Sri Lanka, Thaipusam. Yeah, you know this festival? Yeah, Thaipusam. Yeah, you have it here in they celebrate in other temples actually, but we are not saying. Other temples they celebrate. They do have, huh? Yeah, they do have. Hey, they go in the street also? They parade through the street? Not in Zurich. Well, I'm sure you do a similar thing. But it is quite a spectacle. The first time I went to Kuala Lumpur, January 1984. முதல் முறையாக நான் 1984ஆம் ஆண்டு நான் மலேசியா கோலாலம்பூருக்கு சென்றிருந்தேன். And after a couple of weeks it was Thaipusam time. அப்ப அது சில கிழமைக்கு இருப்பாங்க தைப்பூசம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. It's one of the most colorful spectacles in the world, I must say. அது உண்மையா சொல்ல போனால் வந்து உலகத்திலே அந்த வர்ணங்களால் அங்க செயல்படும் ஒரு விழாவா இருந்தது. An average of 750,000 people descend on these caves in Batu Caves. அப்ப அந்த தைப்பூசம் அன்னைக்கு வந்து அந்த குகைகளை மாரியம்மை பார்க்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 750,000 மக்கள் அங்க சேர்ந்திருந்தாங்க. They're mostly of Tamil descent, but not entirely.
அதிகமானவர்கள் தமிழர்களா இருந்தார்கள் வந்து. There are Australians there taking part, Americans, அது மட்டும் இல்லாம ஆஸ்திரேலியன்கள் இருந்தா, even ஆஸ்திரேலியர்கள் people of இருந்தாங்க. other religions. What? Even people from other religions are taking part. மற்ற மதங்களிலிருந்து வந்திருந்தார்கள். It's such a scene. It's just like from the city they won't walk like 15 kilometers to the edge of the city to these caves, you know. அப்ப 15 கிலோமீட்டர் சிட்டில இருந்து அங்க அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு. So this direction, that direction they come. பல திசைகளிலிருந்து வந்திருந்தார்கள். What are they doing? என்ன செய்கிறார்கள்? What are they doing? Yeah, kind of in their own way. But what exactly what is it? From an outsider, what does it look like? அவங்க என்ன செய்கிறார்கள்? அந்த வழிபாடு என்ன வழிபாடு? Strange. புதுரமாக இருக்கிறது வந்து, அது ஒரு வித்தியாசமாக You've இருக்கு. seen them. They have these spears, long spears, like 8 foot long sometimes. Boom, through here, out there. Another one through the tongue. Then they have lemons with hooks hanging from their backs. Lemons with hooked on their back. Sometimes they have hooks in their back and there's someone pulling the opposite way. And they're pulling and the hooks are in their back. Some of them are bows and arrows. Shooting these arrows in every direction. அப்ப அந்த மாதிரி பறக்கும் காவடி நடந்துட்டு இருக்கும். அது சில பேர் வந்து அவங்க வந்து அம்பாள் அடிக்கிற மாதிரி பல திசைகளை அம்பாள். And they have kavadi. You know kavadi? Kavadi. Oh, big, huge. I mean, enormous on their heads. You know, like a big mountain temple practically on their heads. அந்த தலையில பெரிய ஒரு காவடி, அவங்க வந்து பெரிய ஒரு And they fast. And they don't have sex for a month, and they're vegetarian for a month. They do all these tremendous austerities. அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க அந்த காமத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள் வந்து தூய்மையான you go up the chart, there's like boom 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 boom, it's leading up to the grand finale, and the big ones come in. The huge things and this and that. They're all spinning around, dancing. Boom, 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 boom. Going on and on. அங்க மேலெல்லாம் வாச்சி அப்படி ஒரு பெரிய விழா அங்க நடந்து கொண்டிருந்தது. What is it they sing? What's that? They chant. Well, they chant something. What's that? What they sing? Yeah, maybe there's another word. I've forgotten it. Darn it. It creates a tremendous euphoric atmosphere. It's like a football match or something. பெரிய அந்த பந்தாட்டம் விளையாட்டு நடக்கிற மாதிரி அங்க பெரிய இதா இருக்கும். And then they're dancing for hours and hours like this. It's like almost mystical. And they reach the mountain. அதான் பக்தி பரவசத்துல மணித்தியாலங்கள்லாம் ஆடிக்கொண்டிருப்பாங்க. And they go up the steps. அந்த படியால ஏறி கொண்டு வந்து மிருதங்க மாசி. What's this spear called? What's it called? The name of it. The one in the tongue. What's it called? Veil. They're going on and on. Hundreds of thousands of people joining in. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்க வந்து Thousands of them are doing this. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்து. They go up the hill into the cave of Mariamman and they dance like crazy in front of the deity. அவங்க வந்து அங்க கடைசில வந்து அந்த மலை உச்சத்துக்கு போய் வந்து அந்த குகைகள் போயிட்டு வந்து மாரியம்மன் முன்னாடி வந்து பைத்தியம் மாதிரி ஆடுவார்கள் வந்து எல்லாரும். Whatever they want, then they turn around. அப்புறம் திரும்பி வருவாங்க. And then the steps going down. அந்த படிகள் திரும்பி all the regalia, the kavadi, everything, they take it out, spears, everything. And the first stall is a beer stall. Beer. Beer. Yeah. அப்ப கீழ வந்த பிறகு toddy stall. அது கூட வந்து கீழ வந்த பிறகு பியர் குடிக்கிற இடம் இருக்கு. முதல் கடை. The next one. அப்ப முதலாவது பியர், அப்புறம் வந்து புகைத்தல், ரெண்டையும் செய்யறது வந்து. And what are they praying for? What do they pray for? அப்ப எதுக்காக பிரார்த்தனைக்கு போறாங்க? இது என்ன பிரார்த்தனை செய்றாங்க? Come on, what do you pray for when you go there? அங்க போனா என்ன பிரார்த்தனை செய்யறோம் நாங்கள்? What do you pray for? You're too shy to say, I can tell that. Embarrassed. What do you pray for? 2 wives. 2 wives? Only 2? You're very conservative. Very 2. Another wife, huh?
இது என்னத்து பிரார்த்தனை செய்வீங்க நீங்கள் போயிட்டு முருகன்ட்ட போயிட்டு? What else? I mean, we pray for, I mean, you know, when you go, I mean, when we want to have a good house, good wife. A good house, okay, a nice house, a nice car. Yeah. You get a good job. Yeah, நல்ல ஒரு தொழில் கிடைக்கணும். Cure somebody in the family's illness. சில வருத்தமான உள்ள Live a long life. Get some money. அதிகமா பணம் கிடைக்கணும். More or less, huh? இதான் நாங்க பிரார்த்தனை செய்வோம். What's the real getting? You're just entangling yourself, even if there is some austerity there. அப்ப இதுல இந்த சின்ன தவன் செய்தால கூட கடைசில என்ன நடந்தது? Some rituals are there. அங்க வந்து சில There's some recognition of a superior force. இது ஒரு நீங்கள் வந்து Lord Muruga or Mother Mariamman or whoever, some recognition. But what are we asking them for? அப்ப அவ்வளவு போய் நீங்கள் என்னத்தை கேக்குறீர்கள் வந்து இப்ப நீங்க மாரியம்மாட்ட போயிட்டு கடைசில என்னத்தை கேக்குறீங்கள்? There's a story one time, this elderly lady, she was very poor. ஒரு கதை இருக்கின்றது வந்து ஒரு வயோதிப தாய், and she's making her living selling dry wood in the market. She goes to the forest, picks up pieces of dry wood and takes them to the market to sell them. அந்த தாய் என்ன செய்வான்னா காட்டுக்கு சென்று விறகை சேகரித்து வந்து மார்க்கெட்டில் விற்பாங்க வந்து cooking or heating like that, some firewood, you know. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அந்த விறகுகள் வந்து சமைப்பதற்காக one day she carries them on, you know, it's common in India, you carry it on your head, right? Like in a basket or somewhere or another, balancing. The lady, it's mystical, and how the ladies, maybe in Sri Lanka the same, they can kind of almost dance along the road, and they got these big pots on their head, and they don't fall off, you know, it's quite amazing. ஏன்னா அந்த விறகு தலையில வைத்துக்கொண்டு அவங்க நடக்கிறதே ஒரு ஆடுவது போல தான் இருக்கும், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்க்க. That's the way it stays there somehow. Very clever. Anyway, she had a big pile of wood on her head. She's quite old, she's struggling. She's going to the market to try to make a few rupees. அப்ப என்ன செய்றாங்க, அந்த தாய் வந்து அந்த விறகை சேகரித்து வந்து பெரிய ஒரு கட்டு இருந்தது. All of a sudden, oh no, all the wood falls off. அப்ப ஒரு நாள் என்ன நடந்தது, திடீர்னு வந்து அவ்வளவு அந்த கட்டும் கீழே விழுந்து விட்டது. She's so tired she can hardly pick it up. அப்ப அவ சரியான களைப்படைந்திருந்தனால் வந்து அது அவ்வளவு, oh God help me. அப்ப சொன்னா, கடவுளே எனக்கு உதவி செய்யுங்கள், கடவுளே உதவி செய்யுங்கள் எனக்கு என்று. It so happens she was underneath what's called a kalpavriksha tree. அப்ப வந்து அங்க ஒரு கல்பவృక్ష tree, கல்பவృక్ష மரத்துக்கிட்ட சென்றிருந்தால் வந்து tree. And so the Lord came. You said you wanted my help. What do you want? அப்ப கடவுள் அங்கே வந்திருந்தார், வந்து கேட்டார், வந்து என்ன வேணும் உனக்கு, நான் என்னை கூப்பிட்டு இருந்தா நீ எனக்கு. You're God? You're God? அப்ப அவ கேட்டா, நீ கடவுளா? Can you help me? நீங்க எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? Yes, what do you want? Oh God, please put the sticks back on my head so that I can go to the market. அப்ப சொன்னா வந்து, எனக்கு தயவு செய்து இந்த விறகு கட்டை வந்து என் தலையில திரும்ப வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நான் மார்க்கெட்டுக்கு போய் திரும்ப விக்கலாம். God picks the sticks up and puts them back on the head. அப்ப கடவுள் என்ன செய்தார், அந்த விறகு மூட்டையை கொடுத்து oh thank you so much, you're so kind. அவ சொன்னா, ரொம்ப நன்றி, நீங்கள் ரொம்ப she goes. And okay, God off he goes too. அப்ப கடவுளும் அதே செய்துட்டார். நீங்க கடவுள் கூப்பிட்டீங்க. It's like that. You're asking for sticks to put them on your head. அப்ப நீங்க இந்த கடவுள் வந்திருக்கார், கடவுள்கிட்ட கேக்குறீங்க என்ன, திரும்ப அந்த விறகு மூட்டையை கொண்டு தலையில வைக்க சொல்லி. My dear Lord, please give me some more sticks. Help me to carry the sticks also. தயவு செய்து என்னுடைய கடவுளே, நீங்கள் இன்னும் எனக்கு விறகு கட்டைகளை தாங்கள் வந்து நான் தூக்கி கொண்டே செல்லலாம் என்று. There's so many stories like this. You probably got them, the Alvars, others. They tell all these stories like this too as well. அப்படிதான் மற்றவர்களும் சொல்றாங்க. How foolish we are. We're working hard our whole life. What do we get out of it? நாங்கள் வாழ்க்கை முழுதும் கடினமாக நாங்கள் வேலை செய்கின்றோம், அது என்ன கிடைக்கிறது கடைசில? What do you get out of it? என்ன கிடைக்குது அந்த you get a little bit of pleasure as you go along the path. What else? Huh? I mean, little pleasure we get actually. Little pleasure. You said a little pleasure along the path as you go along. Family and society, this and that. Some pleasure is there. But really, what do you get at the end of it all? ஆனால் கொஞ்சம் இன்பம் இருக்கின்றது, வந்து குடும்பம் இருக்கின்றது, குழந்தைகள் இருக்கின்றது, கொஞ்சம் இன்பம் இருக்கின்றது, ஆனா இறுதியில் என்ன நடக்கின்றது? What's the result of a lifetime of work for material results? What do you get? கடைசியில் வாழ்க்கை முழுதும் நீங்கள் உழைத்து அதனுடைய கடைசி பலன் என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது? But I want to ask what you need, what I need, you know.
we all have a little idea of this. I'm sure everybody does, you know. ஆமா, எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பாக இருந்திருக்கும் வந்து நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்ற. அப்ப அவர் சொன்னார், அதான் வந்து ஐயா சொன்னார். But you have to leave it all behind, right? You have to leave your house behind, don't you? Yes or no? Can you take it with you when you go? நீங்கள் இந்த வீடு எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொண்டு போக முடியுமா நீங்கள் இறக்கும் பொழுது? Can you take your sticks with you? உங்களுடைய விறகுகளை கொண்டு போக முடியுமா நீங்கள்? Can you take your 2 wives with you? ரெண்டு மனைவிகளை கொண்டு போக முடியுமா திரும்ப போற நேரம் வந்து? Maybe they'll come back again and give you a harder time in the next lifetime. திரும்ப நீங்க வந்து இன்னும் கடினமாக கஷ்டப்பட Depends வேண்டியிருக்கும். how you treated them in this lifetime. இந்த வாழ்க்கையிலே நம்ம அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Can you take your bank account with you? உங்களுடைய And if you've பேக்கை been a naughty boy or girl, you might have to answer to Yamaraj if you're naughty. நீங்கள் வந்து ரொம்ப குழப்பமான குழந்தையா Oh, wait. Yamaraj, if I give you a check for 100 million rupees, you let me off? Will you let me go? அப்ப நாம யமராஜுக்கு சொல்ல முடியாது, நான் 1 லட்சம் காசு தரேன் வந்து என்னை விட்டு விடுங்கள் தயவு செய்துன்னு. You can't bribe the Lord, huh? நீங்கள் கடவுளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க You might get away with it in this world. What? You might get away with it in this world, you know. இந்த உலகத்தில் நீங்க வேணா லஞ்சம் கொடுத்து நீங்கள் Give him a bribe, you know. ஆனால் கடவுளை But ஏமாத்த it doesn't work. Doesn't work on a higher platform. ஏன்னா உயர்ந்த நிலையில் வந்து அது செயல்படுத்த முடியாது. Can you take all your honor and prestige with you? உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதையை கொண்டு போக முடியுமா நீங்கள்? Much of it we've lost before we come to the final. அங்க நாங்கள் கடைசி இறுதி நிலைக்கு வரும்போதே நாங்கள் இதெல்லாம் இழந்துறோம். Finished, youth. என்னுடைய இளமை முடிஞ்சிரும். Look in this room. There are some of the members here are getting a little older. இப்ப நாங்க சில அங்கத்தவர்கள் இங்க இருக்காங்க, வயது அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. Are you getting a little older? Yeah. 64. Still a young boy. 57. Oh, you're just a kid. Oh, no. 56. Oh boy, I haven't even reached adult yet. There's no older ones here. I don't like to ask the ladies. The men. No older men? 62? 90? Is he 90? You're doing good. Tell us your secret. Who do you worship? Some of you are in your teens? How old are you? எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 10. You're not even a teen yet. You're a youngster. Some of you are 20s. You guys are 20s? 30? So just reached your 30s. 20s? 20s? 27? 16? Oh, you're mature for your age. 61? Okay, you're in the 60 club. 30, you're in the 30 club. One different club. There's no one in my club. How old are you, Maharaj? I'm only 73. 76. 76? 73. 73. Just coming up. 73, okay. 73, மகாராஜ் வயது வந்து 73 ஆகுது. Just coming up. Huh? He's telling you young. Yeah, I'm still young. I haven't reached your age yet. It's a relative thing. It's the consciousness. But we lose our youth, generally speaking, when we get old. Generally, we lose our youth. அதுதான் பொதுவா சொல்ல போனால் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இளமையை நாங்கள் விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். Sometimes you get nice things like arthritis and rheumatism and diabetes. All kinds of nice things you can get when you get old, you know. என்ன வயது வராகனம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி You can even lose your memory. It's fantastic, you know? அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய ஞாபக சக்தியை இழந்து விடுவீங்க You இல்லைங்களா? don't have problem with your teeth, they all fall out. என்ன உங்களுடைய பற்கள் கூட விழுந்து No விடும். need to wear glasses, you can't see anyway. நீங்க கண்ணாடி போடாட்டி ஒண்ணுமே தெரியாது. No need to get shoes, you can't walk. A lot of conveniences are there in old age, you know. என்ன எவ்வளவு அசௌகரியங்கள் இருக்கின்றது வந்து வயோதிபர் ஆகும் பொழுது வந்து. Right? Don't need to spend much money on food, you can't eat it anyway. ஏன்னா நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் செலவழிக்க உணவுக்காக செலவழிக்க வேண்டிய travel, you can't travel, you know, you can't travel. என்ன பயணங்கள் செய்ய முடியாது. But that's not what we want, is it? இது எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. We want freedom. எங்களுக்கு வந்து You want to feel free, liberated. எங்களுக்கு Don't want to be tied down, but you can't avoid it. We're all tied down.
ஏன்னா நீங்கள் இது தவிர்க்கவே முடியாது. இது உங்களை கட்டுண்டாம். And eventually we're knocked down. But Really? You haven't realized that yet? What? He said, really? Really? We're knocked down. Knocked. Boom. எங்களை அப்படியே அழுத்தப்படுத்துது, எங்களை அப்படியே கீழே You have தள்ளுது. to give up the ghost, as they say. அதான் இதை விட்டு வெளியே வா. No choice. என்ன வேற வாய்ப்பே But we work our whole life. Imagine if you, how many of you go to the horse races? You must do, from Colombo. You're a nice horse racing in Colombo. I like horse racing. Yeah. You go for horse No, racing? no. No? என்ன குதிரை பந்தயத்துக்கு யாரும் போயிருக்கீங்களா? இல்ல. Imagine if you're going to gamble on the horses, okay? Yes. I went when I was small, Did you? but with my relatives. Relatives. என்ன நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. Okay. நீங்க பந்தயம் விடுங்க எப்படி. Here's one horse in the race. He's got 4 broken legs. நீங்க நினைத்து பாருங்க, வந்து ஒரு குதிரை போகுது பந்தயத்துக்கு. 25 years old. Can hardly breathe. 25-year-old horse. Can hardly breathe. The horse. We're talking about the horse. Yeah. Okay, in the race. அது மூச்சு எடுக்கவே கஷ்டப்படுது வந்து. Are you going to put your money on that horse? You're going to put your money on it? நீங்க அந்த குதிரை If you win, you get a lot of money. It's 1,000,000 to 1 against. It's pretty good odds. என்ன அது வந்து என்ன சொல்றது? Imagine if it won. There's a chance it will win. Maybe all the other horses will drop dead or something like that. You know? அப்ப அந்த மாதிரி நாங்கள் அதுக்கு அந்த But anyone with any intelligence is not going to put their money on a horse which is definitely not going to make it. அது யாரும் கட்ட மாட்டாங்க அந்த குதிரைக்கு. Are you? But we do. We put all of our energy, right, in this lifetime. All of it, practically. Practically everything. Our youth, our wealth, our energy, our strength, our thoughts, our intelligence, everything. அப்ப நாங்கள் என்ன செய்யறோம்? எங்கட முழு சக்தியும் வந்து வாழ்க்கை முழுக்க இந்த குதிரை மாதிரி அதிலேயே முடிச்சிடுறோம் வந்து. ஆனா கடைசில Now, I don't know where you all live in Zurich. Where do you live? You live in the most... what suburb is this? I don't know anything about the suburbs of Zurich. What is this suburb? I mean, this is the Zurich, I mean, the main city, I mean, you know. Yeah, but this must be an area of Zurich, is it, where we are now? Yeah, we have the court actually. You know, this is, I mean, 52, huh? Is it? Yeah. This Sorry, seems to be 32. quite an opulent area of Zurich. Is this right? Where It's we're opulent living? area, yeah. This is a rich area, is that right? Yeah, it's a rich area, yeah. Some bank people and Yeah, that yeah, live. yeah. So maybe this is where you'd like to live. I don't know. அப்ப You இந்த get மாதிரி a இடத்துல nice தான் நீங்கள் வசிக்க big விரும்புவீங்களா? bungalow like this one, yeah? பெரிய பங்களா எல்லாம் இருக்கும். Imagine living on the hill, Yeah. quiet park over the road, you know. அங்க பாதை இருக்கும் வந்து பெரிய உயர்ந்தமான. Very nice, huh? இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். Okay, ladies and gentlemen. Are any of you here estate agents? You know what an estate agent is? What do you call them in Switzerland? Huh? அம்மையா. They deal with properties, yeah? அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த வீடு வந்து Anybody here an estate agent? நபர்கள் ஏஜென்ட்டா இருக்காங்க. Okay. So we'll have to come here, young man. Come here. Here. Ladies and gentlemen, come there. Today, we're estate agents, and you are the lucky souls. Today, we're offering you not one, we have a lot of them, see? Many properties, wherever we are here in this area of Zurich, offering you houses. Special offer for you alone. நாங்க இன்னைக்கு ஒரு விசேஷ சலுகை உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கின்றோம் வந்து. She's getting excited. He is. These properties are enormous. They have swimming pools. They have games rooms. They have massage rooms. அப்ப அந்த கிடைக்கக்கூடிய இடம் வந்து அந்த வீட்டில வந்து உங்களுக்கு ஸ்விமிங் பூல் இருக்கின்றது, மசாஜ் செய்யற இடம் இருக்கின்றது வந்து. Golf course, my goodness. All of them have got their own golf courses. என்ன சொல்ற? Golf. Or cricket pitches for Indian people. You can convert them. Converted. And what else have they got there? Can you read it? Sauna. Oh my goodness, lots of saunas are there. And nice aircon in the summer. Central heating in the winter in every room. 20 bedrooms. Everything is there. Servants. Nice high walls.
எல்லாம் அங்க இருக்கின்ற 20 அறைகள் இருக்கின்றது வந்து நல்ல உயர்ந்த Hanging gardens. Sounds like heaven, doesn't it? Whoa. And believe it or not, for you, oh my goodness, these houses are going free of charge. No cost. இது இந்த விதமான உங்களுக்கு பணமே கொடுக்காம உங்களுக்கு அந்த எல்லாம் கொடுக்க போறோம் ஃப்ரீயா You நாங்க don't exactly own it. It's a 99-year lease. That's what they usually give you, isn't it? 99 years lease. Yeah. 99 years lease. And there's no annual fee. நாங்கள் வந்து லீஸ் Pretty good. Not even for clearing out the garbage. There's no charge. Whew. Now, these are only limited. How many? 50 of you here. We have 50 houses, I think. Now I'm going to ask my assistant now. Here's a pen. I don't have it. You have a pen? Okay, imagine you've got a pen. Here, take the form around, get everyone's signature, and we'll immediately dispatch these 50 houses to you lucky people. அப்ப நீங்க 50 பேர் இங்க இருக்கிறோம் வந்து Get நாங்க the இந்த 50 signature. பேருக்கு இந்த He's வீடுகளை very நாங்க கொடுக்க excited. இருக்கின்றோம் Sign up quickly before it's too late. Only today. இன்னைக்கு மட்டும் தான் இந்த 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 விசேஷ சலுகை He's very excited, this young man over here. Oh, he can't wait to get the pen on the paper. Go around, come on. Be more enthusiastic. Here's one for blowing your nose if you get too excited. Come on. You're not in Deva Prayag now. We're in civilized Loka here. In Zurich. Come on, be quicker. Come on, sign up, sign up. எல்லாத்தையும் அப்படியே நீங்க Put your signature there. Come on, sign it. Sign it. Here we go. Someone's got their brains on. Good man, good man. This is an offer too true to be. This too good to be true. Is this real? இது உண்மையாவே Is this நடக்க a போகுது joke? இல்லடி இது What ஒரு is it? பகடியா Free house in the best suburb of Zurich for 99 years. Everything you could imagine is available there. நீங்க 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 சிந்தித்து All you have to do is sign the form. இது நீங்கள் ஒரு கையெழுத்து Dream house. You've been praying for the last 50 years for this. இதனால நாங்க பிரார்த்தனை And it's just செய்து fallen on your doorstep. இப்போ உங்க வாசல்லே வந்திருக்காங்க வந்து அந்த ஏஜென்ட் வந்திருக்கார் வந்து Not possible. Well, it is. We're doing it today. Don't doubt. இது இன்னைக்கு நாங்கள் அதை செய்றோம் He who doubts shall be lost. There we go. He's really, really fired up. Whoa, we got plenty of them going out here like rockets. Where's that paper? Where's the other one? Where's that other piece of paper? Okay, I'll just finish off the facilities of the house, okay? While you're signing up. There's one little thing at the bottom of the paper. The house is on lease. Well, we told you that already. 99 years, okay? Not bad. I'll be dead by then anyway. 99 years. இது வந்து 99 வயது வரையும் உங்களுக்கு வந்து நாங்க லீசிங் கொடுத்திருக்கோம் வந்து நாங்க அந்த இடத்துல இருந்திருப்போம் அதுல There's one little clause, not very important, don't worry. There's a little clause here on the paper. It's nothing important. ஆனா சின்னதா நாங்க எழுதிருக்கோம் சில விஷயங்கள் வந்து அது பெரிய முக்கியமான விஷயம் இல்ல. At any moment, it says, any moment the owner may come. ஆனால் எந்த நேரமும் அவர் அந்த வீட்டு சொந்தக்காரர் வரக்கூடும். It could be today, tomorrow, nothing to worry about. Next week, நாளைக்கே வரக்கூடும். next year, anytime. maybe in 99 years, who knows? 99 வயதுல வரலாம். And when he comes, அவர் வந்தால் he could come down the chimney. Okay. He could come down the chimney. சிமினிக்குள்ளால கூட Might come through the door. இல்ல கதவாலயும் வரலாம். Might come out the floorboards. இல்லாட்டி இந்த நிலத்துக்குள்ளால வரலாம். He's a very clever owner. அது அந்த சொந்தக்காரர் வந்து ரொம்ப ஒரு And when he comes to the house to see you, அப்ப அந்த நபர் வந்துட்டு உங்களை வீட்டை சந்திக்கிறதுக்கு he'll kill you. அவர் உங்களை இறக்க செய்வார். On the spot. அந்த இடத்திலே Okay, please quickly sign up before you change your minds, okay? தயவு செய்து உங்களுடைய மனதை மாத்துறது போல நீங்க He could kill you at any moment. எந்த நேரமும் உங்களை இறக்கலாம். Is it so attractive? இது கவரக்கூடிய விஷயமா இந்த மாதிரி? Is it so? Imagine day and night you'll be worried. Is he going to come during the night, the day? When I'm in the massage, having a massage in the sauna, on the cricket pitch, it could come at any time. In the kitchen. சமையலறை இருக்கின்றது வந்து But that's what we're doing. This human life is like that.
இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கை வந்து இதுதான் எங்களோட மனித வாழ்க்கை Of all forms of life, this human life is very special. ஏன்னா எல்லா பிறவிகள்லையும் மனித பிறவி வந்து விசேஷமான But we're பிறவி. trying to enjoy that house, நாங்கள் வந்து இந்த வீட்டை நாங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக not knowing that at any moment the owner can dismantle it. அப்ப எந்த நேரமோ எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் அந்த சொந்தக்காரர் வந்து உங்களை It's misfortune, you could say, of our misusage of the opportunity of human life. அப்ப அதனால தான் துரதிர்ஷ்டமாக நாங்கள் இந்த 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 வாய்ப்பை நாங்கள் And when you're kicked out, you make a big fuss. No, I don't want to go. நீங்க சொல்லலாம் நான் எனக்கு But we have to go. நாங்க எல்லோருமே இருக்க வேணும், கட்டாயமா இருக்க வேணும், அதில இருந்து தப்பிக்க முடியாது. So what should we really be looking for in the human life? அப்ப இந்த மனித Should we be praying for that we can have stronger doors so that no one can get in? நாங்கள் பெரிய பலமான கதவுகள் செய்திருக்கோமா நாங்கள் அங்க இருந்து போக முடியாம இருக்குது? We can protect our so-called material body and wealth. Is that what we should be doing? இப்ப நாங்கள் இந்த ஜட உடலால் Everyone's doing that. Even the animals are doing that. என்ன மிருகங்கள் கூட அதை செய்து வந்து தன்னை Every living entity is trying to protect itself. ஒவ்வொரு ஜீவன்களும் அதை தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்து What's the big difference? We're doing it in maybe a little bit more sophisticated in the human life. இப்ப என்ன வித்தியாசம்? மிருகங்களும் நாங்களும் என்ன பாதுகாக்க முயற்சி பண்ணுகின்றோம் வந்து குழப்பமான நிலையில். But what's the best thing to do in the human form of life? என்ன எது தரமான செயல் நாங்க செய்யக்கூடிய செயல்? We can do philanthropic work, charity work and so on. நாங்கள் வந்து தான தர்மங்கள் செய்யலாம் வந்து அந்த மாதிரி செய்யலாம். But you're still going to die. அப்பையும் நாங்க இருக்க தான் போறோம். You're still going to suffer. Even the people you help, they're still going to suffer. அப்பையும் நாங்கள் துன்பம் அனுபவிக்க தான் போகின்றோம். Maybe a little relief, like you have a boil, boil. உங்களுக்கு ஒரு கட்டி வந்தால் on the boil. அந்த கட்டியில் நாங்கள் ஊதி கொண்டே இருப்போம். Makes it a little bit less painful or feverish. சில நேரம் வந்து அதனுடைய But தாக்கம் it doesn't solve the problem. ஆனா பிரச்சனை தீர்க்க போறதில்லை. You've still got a boil. இன்னும் அந்த கட்டியில் அதுதான். We've still got this, let's say, foolish idea of trying to live forever in this body, enjoy forever. அப்ப இது ஒரு மடத்தனமான ஒரு சிந்தனை வந்து இந்த உடலை நாங்கள் அனுபவிக்க நினைக்கிறது வந்து மடத்தனமான ஒரு. So what do the scriptures, not only the Vedic scriptures, all scriptures, what do they emphasize we should do in human life? அப்ப இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன எங்களுக்கு அழுத்தமாக கூற விரும்புகின்றது வந்து Be prepared for what? For next life. And how do we do that? அவர் சொன்னார் வந்து நாங்க தயார் பண்ணி கொள்ளணும் வந்து நாங்கள் அடுத்த How do we prepare for the next எப்படி அதை நாங்க தயார் பண்ணி கொள்வது? We invest, we save up all our money and keep it in the bank or something, or what do we do? I never wondered about his grandmother. She was really rich. ஒரு என்னுடைய பாட்டி வந்து சரியான செல்வந்தி. And she was a miser. ஆனால் கர்மி. You know this word, miser? கர்மி. And she was saving up like millions in the bank, அவர் வந்து பல மில்லியன் கணக்குல காசு வைத்திருந்தால் பேங்கில். And he asked her, why are you doing this? I mean, you're going to die soon. அப்ப கேட்டாங்க வந்து கேள்வி, ஏன் இது செய்துட்டு இருக்காய் வந்து நீ தான் இறக்க போறீங்க? I want it to be known when I die that I was very rich. ஆனால் நான் இறந்த பிறகு எல்லாருக்கும் தெரியணும் வந்து நான் செல்வந்தனா இருந்தேன் என்று தெரியணும். Sometimes they write their will, 500,000 to my dog. They do in America. They do. அமெரிக்கால செய்யறது வந்து என்கிட்ட $5,000 வந்து என்னுடைய நாய்க்கு கொடுங்கள் இந்த வாங்கல உயிரிழந்த. What's the dog going to do with it? Buy a bunch of bones, and what else can it do? அதுக்கு ஒரு என்ன கடைசில இறந்த பிறகு என்ன எலும்புகள் தான். Even mundane charity, mature charity, although it has its need and its value, but ultimately it has no value. கடைசில வந்து பெருமதியே இல்லை இந்த நாங்கள் இந்த உடலை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் நாங்கள். All the good work that we do and this and that, okay, it may make a little better society, but people are still in the same prison. என்ன நாங்கள் செய்யலாம், தான தர்மங்கள் செய்யலாம், நல்லது செய்யலாம். Tied up. ஆனா எல்லாருமே வந்து இந்த சிறைச்சாலையில் கட்டுப்பட்டுள்ளோம். We're binding ourselves with our own karmas, நாங்கள் செய்த கர்மத்தை நாங்கள் வந்து திரும்ப நாங்கள் கட்டுண்டுள்ளோம்.
Human life, yadana jasana, yukta karma gwanta nibandanam. Karma gwanta nibandanam. இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தாங்களே இந்த 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 மனித பிறவி. Chindanti kovidas dasya kona kuyataratim. We're meant to cut this knot. ஏன்னா இந்த That's what human life is for. அப்ப இந்த மனித பிறவி என்ன Not to கிடைச்சிருக்கு? tie it up, not to make more knots. ஏன்னா இந்த கயிறை வெட்டுவதற்காக தான் இந்த குணங்கள்ல இருந்து வெட்டப்படுறதுக்காக தான் Chindanti means to cut. இதை Cut the knot. இந்த 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 முடிச்சை வெட்டணும். வெட்டினாதான் அதுல இருந்து Sounds a bit வெடிப்படலாம். rough, huh? Doesn't sound very nice. Cut. Slice that knot. அப்படியே இந்த வெட்டணும் இந்த முடிச்சை இந்த What முடிச்சை is that வெட்டாத knot? That karma granta, nibandanam, which we're bound up. That karma granta is this knot of karma. Nibanda is like bound up by the knot. ஏன்னா இந்த கர்மங்கள் திரும்ப நாங்க செய்யற கர்மங்கள் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப அந்த என்ன சொல்ற அந்த கட்டு வந்து சிக்கிக் கொண்டே இருக்கும். So, how do we cut it? எப்படி நாங்கள் வெட்டணும்? Pair of scissors. No. கத்திரியால் let's sort Huh? with the sword. With a sword? Okay. Yeah, with sword of knowledge. Krishna uses that word in the Bhagavad Gita. பகவத் கீதை சொல்றாரு வந்து Sword கிருஷ்ணர் of வந்து knowledge. ஏன்னா அந்த அறிவுன்ற கத்தியால் நீங்க வெட்டணும்னு சொல்றாரு. Not just knowledge, but applying, as you said, preparing ourselves. Knowledge which will release us from birth, death, disease, and old age. இந்த அறிவு வந்து நாங்க பெறும்பொழுது வந்து பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலிருந்து எங்களை விடுவிக்கிறதுக்கான அறிவை நாங்கள் It's unnatural. We're not meant to face the soul. It's not meant to have to experience birth, death, disease, and old age. ஏன்னா அந்த ஆத்மா வந்து இது இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயை வந்து You like being born? You like being born? நீங்க பிறக்கிறத விரும்புறீங்களா? Do you remember being born? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீங்க பிறந்த? Anyone remember that? I'm sure somebody does. I've never met anyone yet, but perhaps somebody does. Remember being actually born. It's tell you can imagine how painful that must be. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பிறப்புன்றது It's வந்து unbearable thought practically. It's so painful. We forget. You know, when something's so bad, you lose your remembrance of it. நீங்கள் இந்த what When something's so bad, you can lose your remembrance of it. என்ன இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு You can't remember it. கடினமான நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது So வந்து நீங்க உங்க painful. ஞாபக சக்தி கூட உங்களுக்கு வராது. I don't want to get into the graphics, but it's a very painful experience. என்ன ரொம்ப ஒரு Talk about being bound up. Imagine being in the mother's womb நீங்கள் for யோசிச்சு பாருங்க 10 months. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க வந்து தாயினுடைய கற்பப்பையில் வந்து 10 மாதம் நீங்கள் ஒரு Which we've குழந்தை all இருப்பதா been. இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. Lifetime after lifetime. என்ன ஒவ்வொரு பிறவியும் நாங்க இதை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் So வந்து திரும்ப திரும்ப painful. பிறவி எடுத்துக்கொண்டு You're stuck there. You don't know what's going on in a dark bag, basically. ஆமா ஒரு 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 சின்ன பேக்கில் வந்து அடைச்ச மாதிரி வந்து இருட்டான ஒரு அறையில் அடைச்ச மாதிரி. The child comes out usually unconscious practically. It's so painful. என்ன அது அவ்வளவு The அவ்வளவு first thing that கஷ்டமாக happens துன்பமாக is படுற screaming. அங்க வந்து அழும் அந்த குழந்தை வந்து அவ்வளவு துன்பத்தில் வந்து I mean, I don't want to get over graphic, but it's not a comfortable situation. என்ன ரொம்ப அசௌகரியமான ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த Nobody குழந்தை இருக்கு. goes to the Mariamman or Murugum or anyone. Please make me sick. Please may I be more sicker and more sicker. நாங்க எந்த மாரியம்மா கிட்டயோ எந்த Please கடவுள்கிட்ட may I suffer more. நாங்க போயிட்டு சொல்ல மாட்டோம் வந்து எனக்கு தயவு செய்து இன்னும் துன்பத்தை தா எனக்கு இன்னும் அதிகமான பிரச்சனையை தான் கேட்க மாட்டோம் யார்ட்டையும் போயிட்டு. But it comes. You can't ஆனால் avoid அது it. தானா வருது. The nature of the material world is dukalium ashashvatam. அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய உண்மையான நிலை துக்காலயம் அசாஸ்வதம். So Chindanti, we cut this knot of this bondage which is based on ignorance. இந்த நாங்கள் அந்த அந்த முடிச்சை வெட்ட வரையும் வந்து நாங்கள் வந்து அறியாமையில் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் வந்து. Even if we say and kind of repeat that, well, we're spirit souls, we still act as if we're this body. நாங்கள் வந்து ஆன்மீக ஆத்மான்னு சொன்னா கூட நாங்க இன்னும் இந்த புடலாலை தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். So it's the ignorance which has to be cut out. இந்த அறியாமை வந்து வெட்ட வேண்டி வரும். And that is by how to cut that ignorance out with knowledge, okay? And what is that knowledge which will really cut the knot? இப்போ இந்த அறியாமை எப்படி வெட்டுவது வந்து அறிவால வெட்டணும் வந்து. ஆனா என்ன அறிவு? The servant of God. I'm the servant of God. You're a servant of God. He's a servant of God. We have a servant of God. Yeah. Wow. You
Yes, remembering that and acting on that platform. That's for sure. By remembering the supreme personality of Godhead. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பரமபுருஷர் பகவானை பத்தி By surrendering. What does Krishna say in the Bhagavad Gita? We have to finish on this. That's a great verse, isn't it? Sarva Dharma, 18th chapter, 66. text 66. Sarva Dharma Parityagya. Sarva Dharman Parityajya Mamekam Saranam Vidi Ham Tvam Sarva Papepyo Moshashami Shashmashisha. What does Krishna say? Give up all the Surrender, eh? Give up all other shelters, you could say. Other processes may help. Other religious processes or yoga processes or vana ashram or whatever it is may help us to gradually wake up. மற்ற வழிமுறைகள் எல்லாம் எங்களை எழுப்புவதற்கு வந்து உதவியா இருக்கும் வந்து. But eventually, give all these up. ஆனால் எல்லாம் கடைசியில் கொடுக்க சொல்றாரு. Krishna's not saying give up religion exactly. It sounds like it. கிருஷ்ணா மதத்தை விட சொல்லல வந்து அவர் அந்த அவர். But he's saying, take your natural situation. It's called Sanatana Dharma. Your natural constitution. Surrender to me. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வந்து உங்களுடைய இயற்கையான நிலை சனாதன தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். And what's the result of that? அதனுடைய பலன் என்ன? You lose everything, right? நீங்கள் You lose everything. நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுங்கள். Become a poverty-stricken beggar. நீங்கள் அரசியல்வாதியிலிருந்து கடைசில பிச்சைக்காரனுக்கு வருவீங்கள் வந்து நீங்கள். What does Krishna say? If you surrender to him, what does he say? Fear will take away all your sins. He'll take away all your sinful reactions and the tendency to sin. Not just the reaction. அவர் சொல்றார் வந்து எல்லா பாவங்களையும் நான் உன்னிடமிருந்து எடுத்துறேன் வந்து. That's another thing we pray for when we go to the temple, church, mosque, whatever. Please forgive me for my sins. Please forgive me, oh Lord. அப்ப நாங்கள் வந்து Oh Goddess, please forgive me. கோயிலுக்கு போனால் நாங்க சொல்றோம் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கடவுளை கேட்கிறோம் நாங்கள் வந்து. But let me carry on doing them anyway, but just forgive me for the reaction of it. ஆனால் தொடர்ந்து நாங்க பாவம் செய்துட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த தற்காலிகமா நீங்க என்னை மன்னித்து விடுங்கள். But as we surrender to Krishna, believe it or not, he takes away the tendency or the desire to commit all these selfish, sinful, materialistic activities. அப்ப அவர் கிருஷ்ணனுடைய சரணடைஞ்சு என்ன சொல்றார் வந்து அந்த 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 மனோபாவம் அந்த பாவம் செய்யக்கூடிய மனோபாவத்தை அவர் எடுத்துறார் அந்த படியே வந்து. Another thing he'll take away or protect us from. What is that? Huh? He will say protect us from Anxiety. From who? Einstein? Anxiety. Einstein's a good guy. Anxiety. Yeah, but he specifically uses the word bhaya. What is that? Fear. No more fear. அவர் சொல்றார் வந்து பயப்பட வேண்டாம். Fear is a big thing in this world, huh? இந்த உலகத்துல பயம்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு always afraid. Death is coming, old age, loss, so many things. Defamation, so many things. Fear. No more fear. அது பிற பயமே இருக்காது உங்களுக்கு. And how does that work? Is this just how does it work? It sounds good, but how does it work? எப்படி அது செயல்படும்? Does that mean there's nothing? We're just like nothing then after that? You just nihilism? No, don't exist? What does it mean? அதுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? He doesn't just take it away. What happens if you surrender to Krishna? He will protect us. He protects us, okay. Protects the soul, not necessarily the body, by the way. He protects us from fear, okay. But what else happens? Mokshishyami ma shucha. Okay, mokshishyami ma shucha. What is that? So, I will deliver you. Deliver us, yes. What else? Deliver you from what? From this illusionary... Illusory maya, from birth and death, from suffering, from this, that, the other. What else? These are like, those who approach Krishna for relief or, whatever. Freedom from suffering, freedom from fear, and so on. But what else? And so you reach to that place from where you don't have to come again. Yep, you can take you to that place where you don't have to return to the material world. What else? Become your friend. Yes, well, Krishna prayer. different ways. Okay, you're really jumping a long way there from wanting to, let's say,
get more money or enjoy, and the next thing is, please give me Krishna prema. It's quite a big jump. Yes, his real protection or his real deliverance is he gives us a shelter, the shelter of devotional service, loving devotional service, and he gives us the happiness that we're searching for. Everyone is Anandamoya Bisat. We're all searching for happiness, trying this thing, trying that thing. Huh? We want peace, happiness, love, frustration in this world, but he satisfies the real hankering of the soul. அவர் என்ன செய்யறாரு? உங்களுக்கு வந்து அவர் தஞ்சம் கொடுக்கிறார். பகவான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தஞ்சம் கொடுத்த வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாம் இன்பத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய தஞ்சம் கிடைச்ச பிறகு நமக்கு mind the board. You almost damaged the board there. அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்க பயப்படுறதுக்கு இடமே இல்லை. Maharaj, I have a question, Maharaj. Even if you lose the cricket match, you're still happy. ஏன்னா நீங்கள் அப்ப அந்த தஞ்சம் கிடைக்கும் பொழுது வந்து நீங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச்ல தோல்த்தால் கூட நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க. Okay, what do you want to say? Maharaj, I mean, oh, I forgot. We got to start the class now. I'm sorry to disturb you, Maharaj, because you joined this con in the age of very young age. I mean, I suppose in age of 20. No, 22. 22. I mean, what inspired you to join that, actually? You know, because today youths are saying, actually, you know, we have to enjoy ourselves. You know, what is this? I mean, is Krishna conscious and all these things? I wanted to enjoy more. No, in one sense, it's true. Yeah. We were looking for more and more happiness. ஏன்னா நாங்கள் எல்லோரும் ஒருவேளை உண்மை நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அதிகமான இன்பத்தை தேடுகின்றோம். It's one of the ways you approach Krishna as well. அதுவும் ஒரு வழி நாங்கள் கிருஷ்ணரை அணுகுறதுக்கு வந்து. And we found I can't honestly say that I was experiencing anything negative. உண்மையா நான் சொல்றேன் வந்து நான் எதுவுமே தவறாக I wasn't short of anything, and I wasn't short of anything. நான் எதுவும் குறைபாடும் எனக்கு இல்லை வந்து. But by nature, the living entity always wants to enjoy more. ஏன்னா இயற்கையாக இந்த ஆத்மா இன்னும் அதிகமா அனுபவிக்க ஆசைப்படும் வந்து. Of course, there was a little bit of a, let's say, a desire within of something more than just what we are experiencing in this world. ஆனால் அது என்ன உண்மை எனக்கு வந்து என்னால் வந்து இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிறதை விட அதிகமான ஒரு இன்பம் எனக்கு ஒரு ஆசைப்பட்டேன். Krishna in the heart, the Lord in the heart knows the inner desire of every living entity. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார் வந்து அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன மனதில் நினைக்கின்றீர்கள் என்று. In the Bhagavad Gita, what does he say? Anumanta. Yeah, he's also Anumanta, but he's guiding the wanderings. What does he say? Good. Ishvara Sarvabhutanam Videsharjuna Tishtati Brahmyam Sarvabhutani Yantrudani Mayaya. We are like on a machine. This body is like a machine. Krishna is guiding us according to our karma and desire. அப்ப இது ஒரு இயந்திரம். இந்த உடல் வந்து ஒரு இயந்திரம் வந்து அப்ப உங்களுடைய விருப்பத்துப்படி கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார். So when he sees a spark of interest in something, let's say a little more than just material, something searching, there's something within us. The Lord then guides you and gives you the chance to ignite that little spark. அப்ப கொஞ்சம் இந்த ஜட இன்பத்தை விட வேற ஏதாவது இன்பம் நீங்க கடவுளை பத்தி தெரியவோ இல்லாட்டி ஆசைப்பட்டீங்க நான் கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டால் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுறார் அது கிடைக்காது. And if you're lucky, he frustrates other ideas too. He frustrates them. ஆனால் நீங்கள் உண்மையா நல்ல வாய்ப்பட்டிருந்தால் வந்து அவர் வந்து மத்ததுக்கெல்லாம் விருத்தி அடைய செய்திருவார் மத்த செயல்களை. Not always the same way, but so that we lose the, let's say, the strong attachment or the strong dependence on other forms of pleasure and so on. அப்பொழுது வந்து மத்த அந்த பற்றுதல் நம்ம வச்சிருப்போம் அந்த மத்த இதெல்லாம் வந்து பட்டது அது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக்கிடுவார். And when the time is right, you get that opportunity to associate. அந்த நேரம் வந்தால் அவர் வந்து அவருடைய சங்கம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றார். And if one's ready, one will take it. ஒருத்தர் அதுக்கு தயாரா இருந்தால் அதை he gives us a choice. ஆனால் அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது எல்லாருக்கும் வந்து. So a combination of factors, some kind of search for something, generally we would call it spiritual. நாங்கள் பொதுவா சொல்லுவோம் அது ஆன்மீகம் என்று. Not really knowing what spiritual is, but something is inside.
அது உள்ளுக்கு இருக்கின்றது வந்து அது and searching, wanted to experience more pleasure. நாங்கள் எல்லாம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதிகமான இன்பம் பெறணும் என்று சொல்லி. And of course, what a lovely song. Oh, Haribo. Haribo. What's up with him? A boy or a girl? Boy. Is he hungry? ஆமா. Are you hungry, sir? That's okay. Not very. Something. Try to satisfy him. It's hard to satisfy the soul in this world. எப்படி இந்த ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறது இந்த உலகத்துல? At that time also many people were of a similar kind of a mood, looking for something more, you know. இல்ல அதான் நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து என்ன அதிகமா தேடி கொண்டிருக்கிறோம் என்ன. We were receiving from India books like Mahabharata and Ramayana and so many things. என்னப்ப நாங்க வந்து மகாபாரத புத்தகங்கள் ராமாயண புத்தகங்கள் இதெல்லாம் தேடி கொண்டிருக்கோம் இந்த இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு. We were reading these literatures. இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறோம். And it was something fascinating. இது ரொம்ப கவர்ச்சியாக இருக்கும் இத வாசிக்கும் பொழுது. So after some time, one thing after another, we found, actually I never met a devotee, we found a Back to Godhead magazine. அப்ப இதெல்லாம் வாசிச்ச பிறகு கடைசில நான் வந்து ஒரு தரம் இந்த கடவுளுக்கு இடம் திரும்பி போறது என்ற புத்தகம் இருந்தது அந்த Back to Godhead அந்த புத்தகத்தை நான் வாசித்தேன். And it was clear to me, all my friends around me were taking intoxications. I decided not to anymore. அப்ப என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து போதை மருந்துக்கு அடிமையாக இருந்தார்கள் வந்து அவங்க எல்லோரும் போதை மருந்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தாங்க. அப்ப நான் இதை வாசித்த பிறகு நான் வந்து அவர்களிருந்து சங்கத்திலிருந்து விலகினேன். When you make that little step, no more intoxicant, no more meat eating, these things. அப்ப நான் அந்த அதுக்கு பிறகு நினைச்சேன் வந்து நான் போதை மருந்து எடுக்க மாட்டேன். It becomes a lot easier to see the மாமிசம் சாப்பிட மாட்டேன் என்று நான் முடிவெடுத்தேன். The difference between matter and spirit. அது வந்து என்ன சொல்ற அந்த ஜடத்துக்கும் ஆத்மாவுக்குள்ள வேறுபாடை நாங்கள் பார்த்தேன். So just upon reading two magazines actually together. நான் ரெண்டு மேகசின் everything came together. It was like நஞ்சிகைகள் வாசிச்சேன். Everything was clear. எல்லாமே அங்க இருந்து வந்தது. So clear. Thank you very much, madam. I mean, we are then continuing 50 years. I mean, this wow. I mean, is it 50? That was 71. Yes, over 50 years. Almost 50 years. Over more than. 50 வருடத்துக்கு மேலாக இந்த சத்தியத்தை அவர் வந்து நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இதான் சாது. There must be something there. There must be something. I can still laugh sometimes. இன்னும் நான் சிரித்த முகத்தில் இருக்கின்றேன். என்ன சந்தோஷமாக. Usually when they get older, they say that older people in the material world, they're not usually so jolly. பொதுவாக வந்து வயோதிபர்கள் வந்து அவ்வளவு இன்பமாக இருக்காது. And they're usually more kind of anxiety, fear, this and that. என்ன வயதுமை போற வந்து நாங்க வந்து பயம் வரும் நாங்க இறக்க போகிறோமே நோயா இருக்குமே அந்த எல்லாம் பயம் இல்லாம இருக்கும். But it's understood for a devotee, one who's connecting with Krishna or devotional service. As you get older, you become happier and fearless. அப்ப இதுல என்ன விசேஷம் என்னன்னா நீங்கள் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்படுத்தும் பொழுது பக்தியோட வந்து வயது போக வந்து இன்னும் சந்தோஷமா ஆனந்தமா அதிகமா இருக்கும் வந்து பயம் இருக்காது. Even if you do have arthritis, diabetes, this thing, that thing. அப்படி உங்ககிட்ட வந்து சில நேரம் வந்து பக்கவாதங்கள் இல்லாட்டி சீனி வியாதி எல்லாம் இருந்தா கூட அதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருட்படுத்தவே. I don't know what they are. I've never had them, but I know many people who do have, you know. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒண்ணும் இல்லை ஆனா எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கின்றது. But you know, if you're actually in Krishna consciousness, it doesn't matter. அதான் கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும்போது இந்த பயம் எல்லாம் இருக்காது. Hare Krishna. Thank you very Krishna, much. Krishna, Hare Hare. Isdolna Janananda Goswami Maharaj Prabhu ki jai. Om Jnanatimrandasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guru Mahatmanastu Mampata Daivim Prakritim Ashrita Bhajanjananya Manaso Gyatva Bhutarim Avyayam. We begin now. The sweets? Yeah. Starting with me. Yeah. Charity begins at home. Why? Look at it. தயவு செய்து எல்லோரும் வந்து What shall I use? What shall I use to Is there a spoon or something? Some spoon? Spoon? Yeah, he's bringing something. Yeah. Hey!
Wow, look at that. Whoa. I'm waiting for a spoon. It's a bit difficult to distribute like this. 1 minute. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,